Standard 6 Subject Science Topic 2 The Living World Subunit Various Environment. Today we have looking Standard 6 Subject Science, the various environment, the living things and non-living things, their characteristics. All information we have to look in this chapter. So you must be read out first of all these examples, all this information. Then we will get the information about the living worlds exactly. Okay, now characteristics of living things. आता कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे काय, तर त्याचे गुणधर्म वैशिष्ट्ये काय काय आहेत हे आपण बघायचं. कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे वैशिष्ट्य, गुण वैशिष्ट्य ऑफ लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे सजीवांची वैशिष्ट्ये. देर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स अराउंड अस. दे शो सम सिमिलॅरिटीज अँड सम डिफरन्सेस. आपल्या सभोवती असणारे भरपूर असे वनस्पती, झाडे झुडपे असतात, प्राणी असतात, पशुपक्षी असतात. दे शो सम सिमिलॅरिटीज, त्यांच्यामध्ये अनेक असे साम्य असतात हे आपण बघू शकतो. अँड सम डिफरन्सेस, आणि काही फरक, मोठमोठे फरकसुद्धा असतात हे देखील असतात, हे देखील आपण बघायचं आहे. येट विथ द हेल्प ऑफ सर्टन फीचर्स वी कॅन टेल दॅट दे आर ऑल लिव्हिंग थिंग्स. बघा, दीज फीचर्स आर नॉट सीन इन नॉन लिव्हिंग थिंग्स. आता ह्यांच्यामध्ये काही साम्य असतात, माहिती असते, त्याच्यामुळे आपल्याला ते काही आढळून येत नाहीत किंवा ते माहितीसुद्धा होत नाहीत. दीज फीचर्स आर नॉट सीन इन नॉन लिव्हिंग थिंग्स. आता ह्यातली जी काही वैशिष्ट्ये, गुणवैशिष्ट्ये असतील हे नॉन लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे निर्जीव वस्तूमध्ये आढळून येत नाहीत. हीच तर एक मोठी खासियत आहे. सच फीचर्स आर सेट टू द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. लेट अस स्टडी धिस कॅरेक्टरिस्टिक्स. लेट अस स्टडी धिस कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय, आता ह्या सर्व सजीव घटकांचा किंवा माहितीचा आपण अभ्यास करायचा आहे, त्या संदर्भातली माहिती जाणून घ्यायची आहे. एक एक टप्प्याटप्प्यानं आपण ही माहिती बघणार आहोत. लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे काय, नॉन लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे काय, हे आपण बघायला आलो आहे. लिव्हिंग थिंग्सच्या संदर्भातले काही कॅरेक्टरिस्टिक्स वेगळे असणार आहेत आणि नॉन लिव्हिंग थिंग्समधले कॅरेक्टरिस्टिक्स वेगळे असणार आहेत. सो मस्ट बी इफ यू गेट द नॉलेज, द प्रॉपर नॉलेज अबाउट द नॉन लिव्हिंग थिंग्स अँड लिव्हिंग थिंग्स, यू मस्ट बी मेक अ नोट. You have to point out some all information on the notebook. Okay, so because it is very important to get the proper knowledge in your minds. Sometimes the question is asking to you in the questions or in the teaching learning progress or this in bridge course. That is that time you have to give the answer very quickly or fastly. What will happen, this happens is very correctly. Okay, now look at that, the living thing, the living world. On the page number 9, the 2.1, various things in our environment. Some students were asking some questions about that, so that is why I will asking them. So repeat this chapter again. You must be read it a loud voice in your home or in your house. That is why you get the proper knowledge, proper concept clearing chances and additional in your knowledge. काही विद्यार्थ्यांनी या धड्याची उजळणी किंवा माहिती पुन्हा एकदा सांगा असा काही फोन आले होते, त्यामुळे मी पुन्हा हा धडा या ठिकाणी आपल्याला सांगत आहे. द लिव्हिंग वर्ल्ड म्हणजे सजीवसृष्टी असा याचा धड्याचं नाव आहे. लिस्ट the things seen in the pictures. Say whether they are living or non-living things. या छायाचित्रामध्ये तुम्हाला सजीव व निर्जीव काय काय दिसतात हे आपण बघायचं आहे. छायाचित्र 2.1 नंबरचं आहे, पान नंबर 9 वरती बघायचं आहे. देर इज ए ट्री, देर इज ए डॉग, hen, chickens, then a girl, then there is a boy, then some birds are there. Okay, the plants are there. These are the living things also. These living things are growing up. They have some beneficial parts, and these are very important for in human resources. So that is why it is very important. So now we have to note down all these living things. Okay,
लिव्हिंग थिंग म्हणजे सजीव घटक कोणकोणते आहेत हे आपण या ठिकाणी बघणार आहे. सजीव घटक म्हणजे झाडे, झुडपे, पाने, फुले, ती मुलगी, मुलगा, कोंबडी, कोंबडीची पिल्ले, कुत्रा, झाडं, पक्षी, आकाशामध्ये असणारे हे सर्व काय आहेत तर ते एक लिव्हिंग थिंग्स आहेत. म्हणजेच लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे सजीव आहेत हे आपण या ठिकाणी बघितलं. त्याच्यानंतर विच आर द नॉन लिव्हिंग थिंग्स. नॉन लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे काय? निर्जीव. निर्जीव म्हणजे ज्याच्यामध्ये जीव नाही, ज्याची वाढ होत नाही, जे व्यवस्थित एकाच ठिकाणी राहतात, कुठेही जाऊ शकत नाहीत, बोलू शकत नाही, विचार करू शकत नाहीत, अशा घटकाला नॉन लिव्हिंग थिंग्स असं म्हणायचं. अँड विच आर दे, यू हॅव टू मेक अ लिस्ट देअर. देर इज ए हाऊस, देर इज ए फुटबॉल, देर इज ए काईट. दीज आर द नॉन लिव्हिंग थिंग्स. अँड देर इज ए roofs, there is a fan, the house, the table clocks, door. these are the non living things. ओके. निर्जीव घटक कोणकोणते आहेत हे आपण या ठिकाणी बघितलं. निर्जीव घटक कुठले कुठले आहेत तर झाडे, घर, फुटबॉल, पतंग, घराच्या वरील छत, या सर्व काय आहेत तर त्या निर्जीव वस्तू आहेत. कारण का त्यांची वाढ होत नाही. वाढ न झाल्यामुळेच आपल्याला ते निर्जीव घटक आहेत किंवा त्याचे विचार करता येत नाही असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. आता आपण पुढे जायचं आहे. नाव देर इज ए इम्पॉर्टंट पार्ट इज कमिंग ऑन द पेज. व्हॉट दे आस्किंग, what differences do we see between the young ones and the adults in these pictures? Now look there. What differences, कोणते फरक आहेत do we see between the young ones and the adults in the pictures? म्हणजे तरुणांमध्ये म्हणा किंवा ते एकदम यंग असणाऱ्यामध्ये काही कोणकोणते फरक दिसतात हे फरक विचारलेला आहे. पान नंबर 9 वरती 2.2 ग्रोथ इन लिव्हिंग थिंग्स नावाचा जो काही एक चित्र किंवा छायाचित्र आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला फरक दिसू शकतो. यंग वन्स आणि ॲडल्ट वन्स, लहान मुलापासून म्हाताऱ्या माणसापर्यंत जो काही फरक आहे, ही ग्रोथ जी काय आहे तर ही फक्त सजीवांमध्ये, लिव्हिंग थिंग्समध्येच आपल्याला आढळून येते. त्या ठिकाणी आपण बघू शकतो, यू हॅव टू सी इन दिस पिक्चर्स देर इज ए व्हेरी स्मॉल बॉय, द स्मॉल गर्ल, then the boy is height is growing up, the girl's height is growing up, the dog's height is going up. Then in third picture the boy this boy is adults, this girl is adults, and the dog is adults also. And in the fourth chart there is a big tree, small tree to big tree is converted, and there is a older man is looking there, their hair loss is there, and the dog is not there because this dog is died there. So this is happening in the living things also, but this is not happening in non living things. आता याच्यामध्ये आपण फरक किंवा बदल जर समजा आपण बघायचं म्हटलं तर छायाचित्रामध्ये लहानापासून मोठ्यापर्यंत बदल झालेले आपल्याला बघायला मिळू शकतात. लहान मुलगा, मोठा मुलगा, पुन्हा मोठा मुलगा आणि वयस्कर असे काही फरक आपल्याला बदल बघायला मिळतात. त्यानंतर कुत्र्याच्या संदर्भात भेटलं तर त्याचा एक जन्मकाळ किंवा त्याचं एक वय वर्ष ठरलेलं असतं, त्याच्यापर्यंत तो जगू शकतो, त्यानंतर तो मरून जातो. अशाच पद्धतीने या ठिकाणी माहिती दिसलेली आहे. ए बेबी ग्रोज अप टू become an adult person, woman or man. During the period of its growth, the baby gains in height, weight and strength. In the same manner, all animals grow into adults in a certain period. Generally, humans require 18 to 21 years for this growth. Find out how long it takes for the young ones of hens, cows and dogs to grow. Okay, now so you have to read this very properly, and that I will explain it clearly. Okay, now there a baby grows up to become an adult person, woman or man. During the period of its growth, the baby gains in height, weight and strength. In the same manner, all animals grow into adults in a certain period. Generally, humans require 18 to 21 years for his growth.
Find out how long it takes for the young ones of hens, cow and dogs to grow into adults. This information is given here. You have to look there. A baby grows up to become an adult person. म्हणजे लहान मूल ज्यावेळेला मोठं होतं अशा पद्धतीचा हा फरक बघू शकतो आपण या ठिकाणी. वुमेन और मॅन मनुष्यातला किंवा इतरचा फरक बघा. ड्युरिंग द पिरियड ऑफ इट्स ग्रोथ वाढीतला फरक बघा. द बेबी गेन्स इन हाईट वाढीचं हाईट हे बघू शकता. वेट अँड स्ट्रेंथ वजन आणि ताकद बघा. इन द सेम मॅनर ऑल ॲनिमल्स ग्रो इन टू ॲडल्ट्स इन ए सर्टन पिरियड हे देखील आपण बघू शकतो. जनरली ह्युमन्स रिक्वायर 18 to 21 years फॉर दिस ग्रोथ. सर्वसाधारणपणे 18 ते 21 वर्षापर्यंतची काही वाढ वगैरे असेल तर ही वाढ देखील आपण या ठिकाणी बघू शकतो. फरक बघा. फाइंड आउट हाऊ लॉंग इट टेक्स फॉर द यंग वन्स ऑफ हेन्स म्हणजे कोंबडीच्या ह्याच्यासाठी ज्यावेळेला काही फरक किंवा बदल लागतो ते देखील बघायचं आहे. काव अँड डॉग्स टू ग्रो इन टू ॲडल्ट्स. काऊ हेन्स म्हणजे कोंबडी आणि गायीच्या संदर्भात किंवा कुत्र्याच्या संदर्भात एक ग्रो आपण हे पण बघायचं आहे. पान नंबर 9 वरची ही माहिती आपण बघितली. आता पान नंबर 10 वरती आपण जाऊया. पान नंबर 10 बघा. टाय ए थ्रेड टू द स्टिप ऑफ ए पोटेड सॅपलिंग. कीप द थ्रेड स्ट्रेचिंग and tie it to a peg or nail above the plant. What do you observe after 10 to 15 days? या ठिकाणी एक विशिष्ट पद्धतीचं एक सॅम्पलिंगचं एक पॉट किंवा काही माहिती दिली आहे हे आपण बघू शकतोय. खालून वरपर्यंत एक दोरा बांधलेला आहे. एक वनस्पतीचा या ठिकाणी दिसते. वनस्पती लहान असताना ते दोरा स्ट्रेच झालेला आहे किंवा ताट सर्वमध्ये त्या ठिकाणी दिसतोय. परंतु खाली बघा त्या ठिकाणी लूज थ्रेड म्हणजे वनस्पतीला खालून वरती जर असेल तर त्या ठिकाणी थ्रेड लूज थ्रेड बनवलेला दोरा फ्लेक्झिबल त्या ठिकाणी दिसतो हे आपण बघायचं आहे. त्यानंतर बघा. व्हॉट टेल्स अस दॅट द प्लांट हॅज ग्रॉन टॉलर. इन ऑल प्लांट्स इट इज मेनली द विड्थ अँड हाईट ऑफ द स्टेम दॅट ग्रोज हे आपण बघायचं आहे. ॲज दे ग्रो सम प्लांट्स डेव्हलप ब्रँचेस व्हाईल अदर्स डू नॉट. ॲज दे ग्रो सम प्लांट्स डेव्हलप ब्रँचेस व्हाईल अदर्स डू नॉट. आता हे विशिष्ट पद्धतीची काही माहिती या ठिकाणी दिली हे आपण बघायचं आहे. व्हॉट टेल्स अस दॅट द प्लांट हॅज ग्रो टॉलर. इन ऑल प्लांट्स इट इज मेनली द विड्थ अँड हाईट ऑफ द स्टेम अँड ग्रोज. खोड आणि पान या संदर्भातली माहिती आहे. ॲज दे ग्रो सम प्लांट्स डेव्हलप ब्रँचेस व्हाईल अदर्स डू नॉट. काही फांद्या या ठिकाणी वाढलेल्या आपल्याला दिसू शकतात. ते कशा हे आपण पद्धतीनं बघितलं. दो ऑल लिव्हिंग थिंग्स ग्रो ॲनिमल्स ग्रो ओनली फॉर ए सर्टन पिरियड. प्लांट्स ऑन द अदर हँड ग्रो ॲज लॉंग ॲज दे लाईव्ह. द ग्रोथ ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स ऑकर फ्रॉम विदिन द बेबी विच मीन्स दॅट ग्रोज ऑकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके. In this another chart on the page number 10, growth in banyan and coconut tree. The small plant and there is a big plants. The trees plants are different. They are showing in this picture. 2.4 picture. All this information is giving here. You have to look there. Now look in this picture. In this first the plants are very smalls. Okay. Then seconds the trees are this is small and this is a big. These difference are making here. These are small, they are tall is looking there. In this last picture there is a big tree and there is a small and big tree is looking there. So many difference is there. Difference are you have to looking in this picture. This information is giving here. In this information the living growths are is happening there. You have to look there.
Then in the last there is a green paper. What differences do you see in this in the growth of trees like the mango banyan and people, and that the bamboo, coconut and teddy palms? Use your brains also, because this is a very real questions. What difference do you see in the growth trees like mango banyan and people, and that the bamboo, coconut and teddy palms? तुम्हाला आंबा, वड आणि पिंपळामध्ये आणि त्याचं बांबूमध्ये काय काय आणि नारळाच्या झाडामध्ये कोणकोणते फरक दिसत हे सांगायचं आहे. प्रत्येक झाड किंवा वनस्पती ही वेगवेगळी आहे. वेगवेगळी वनस्पती आपल्याला या ठिकाणी बघू शकते किंवा मिळू शकते. ते मिळाल्यानंतर किंवा बघितल्यानंतर आपल्याला इन्फॉर्मेशन किंवा माहिती मिळू शकते हे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आपलं नोट डाऊन करायचं आहे की व्हॉट द डिफरन्सेस. ओके, देअर लीव्स, देअर ट्रंक्स, देअर ब्रांचेस, देअर फ्रूट्स, देअर शॅडोज, so many differences were happening in theirs. Okay, then now look there. Food is necessary for growth. Why the food is necessary for growth? Food is necessary for growth. Plants make their own food in sunlight. Plants produce food from water, nutrients in the other soil and the carbon dioxide present in the air. Food is necessary for growth म्हणजे वाढण्यासाठी म्हणा खूप आवश्यक आहे. अन्न हे वाढण्यासाठी खूप आवश्यक आहे. This process takes place in the leaves of plants. It is brought about in the presence of sunlight. With the